application in the world. Agree? So nothing but browsing activity. What are the port numbers for HTTP and HTTPS? HTTP 80, sir. Oh. HTTPS? See, HTTPS అంటే నిన్నంతా నిన్న క్రిప్టోగ్రఫీ చదివావు కదా, SSL. Yes, sir. SSL అంటేనే HTTPS. HTTPS పక్కన ఒక సెక్యూర్డ్ అనేది యాడ్ చేస్తే SSL అవుతుంది అది. Okay, sir. కన్ఫ్యూజ్. సో what is port number for 4.6. HTTPS? Yeah, 4.6. 44. Okay. These are the two port numbers. So to move on, yeah. So to move on, okay. HTTP tells kada. So it is a request and response model. Agree? Okay. So nothing but మీరు ఏం చేస్తారు, a person who opens a browser and types something google.com, దాన్ని రిక్వెస్ట్ అంటారు. Once the request reaches to the server will respond back, okay, to the client. దాన్ని రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ మోడల్ అంటారు. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో థర్డ్ వన్, లాస్ట్ వన్, యూజర్ ఏజెంట్ అని రాశాను. వాట్ ఈస్ యూజర్ ఏజెంట్ యాజ్ పర్ దిస్ డయాగ్రామ్? నీకేమర్థమైంది? యాజ్ పర్ దిస్ డయాగ్రామ్ యూజర్ ఏజెంట్ అంటే ఏమర్థమైంది? సారీ, సిస్టమ్ యూజర్ ఏజెంట్ అనుకుంటా. విచ్ సిస్టమ్? యూజర్ యూజ్ చేసే సిస్టమ్ ఏజెంట్ అంటే రిక్వెస్ట్ తీసుకొని పంపించేది. ఒకటి చూద్దాం. రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ అంటారు. ఏంటి అతను చేసే పని అంటారు కదా, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ అని. Brokerage, sir, between customer and landowner. He act as a mediator between customer and the landowner, right? ఇక్కడ కూడా అట్లాగే నేను యూజర్ ఏజెంట్ అని చెప్పాను. యూజర్ అంటే ఎవరు? మీరు. ఏజెంట్ అంటే ఇక్కడ థింక్ చేయడానికి ఏం లేదు, డయాగ్రామ్ లోనే ఉంది అంతా. ఏజెంట్ అంటే బ్రౌజర్. ఓకే, వితౌట్ బ్రౌజర్ క్యాన్ యూ డూ ఎ బ్రౌజింగ్ యాక్టివిటీ? అదే అక్కడ పెట్టిన డయాగ్రామ్. సో ఈ అని పెట్టిన కదా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ సింబల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ ఏజెంట్. ఓకే, సో వాట్ అండ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ ఆర్ అవైలబుల్? మామూలుగా ఎన్ని బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి మనకు లైవ్ లో మామూలుగా డే టు డే? క్రోమ్, ఎడ్జ్, మొజిల్లా, ఒపేరా ఉన్నాయి. సో వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఆల్ దిస్ ఈస్, ఒక సిస్టమ్ కానీ మాల్వేర్తో కానీ ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అంటే, ఓకే, ఆ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి నార్మల్ బ్రౌజర్స్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. ఇట్ యూజెస్ సమ్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ కాల్డ్ టార్ బ్రౌజర్స్. ఓకే, టార్ బ్రౌజర్స్ అనేసి ఆనియన్ బ్రౌజర్ అని ఉంటుంది. అలాంటి ఆనియన్ బ్రౌజర్స్ లేకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ డిఫరెంట్ కనెక్షన్, ఏపీఐ కాల్స్ అంటారు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఎప్పుడైనా కానీ లాగ్స్లో apart from the normal browsers, if we see communication to the server from our clients,
different agents కానీ ఉంటే we have to consider that as a suspicious. ఆ సిస్టమ్ ఏమైనా కానీ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అంటే కాంప్రమైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ సిస్టంలో ఒక వైరస్ ఉండొచ్చు. ఆ వైరస్ ద్వారా అటాకర్ అనే అతను ఆ సిస్టమ్ అని టోటల్ కంట్రోల్ తీసుకొని ఈజ్ యూజింగ్ ఏ డిఫరెంట్ ఏజెంట్ టు కమ్యూనికేట్ టు ద సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లో ఎన్నో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి. స్కైప్ అనేది ఒక ఏజెంటే, నెక్స్ట్ వాట్ యూ కెన్ సే టీమ్స్, వీటిని కూడా ఏజెంట్స్ లాగే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ద మెయిన్ రీజన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ యూజర్ ఏజెంట్ అంటే లాగ్ అనాలిసిస్ అప్పుడు బ్రౌజర్ కాకుండా వేరే ఏదన్నా థర్డ్ పార్టీ సస్పీషియస్ ఏజెంట్స్ కెన్ యూజ్ చేస్తే మనం అది లాగ్స్లో ఐడెంటిఫై చేసి కనుక్కోవాలి. అందుకనే యూజర్ ఏజెంట్ అంటున్నాను. సో దిస్ విల్ ప్లే వెరీ వైటల్ రోల్. ఈ ఏజెంట్ అనేది ఎక్కడ క్యాప్చర్ అవుతుంది అంటే వెబ్ సర్వర్ లాగ్స్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది, అలాగే ప్రాక్సీలో కూడా క్యాప్చర్ అవుతుంది, ప్రాక్సీ లాగ్స్. ఓకే, సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్లో ఇది క్యాప్చర్ అవుతుంది అనమాట. సో యూజర్ ఏజెంట్. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్. ఐ విల్ షో యూ ఇన్ లైవ్ నౌ after some time. Next, HTTP. About HTTP, history of HTTP. సో HTTP ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాని వర్షన్ 0.9. 0.9లో ఇక్కడ నేను రాశాను కదా, గెట్ రిక్వెస్ట్ అంటే జస్ట్ మీరు ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాం, బ్రౌజర్లో google.com అని పెట్టి సబ్మిట్ చేయగానే ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేస్తుంది, సర్వర్ అనేది ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, కనెక్షన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అంతే, అదొక జస్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పేజ్ అనమాట. ఏముండవు, గ్రాఫిక్స్ ఏముండవు. అలాగే స్టార్ట్ అయింది అనమాట HTTP. ఓకే, ఇది నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఇది నియర్లీ 1970s ఆ టైంలో, 70s. లేటర్ 1980-85 తర్వాత ద ఫస్ట్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ వరల్డ్. ఓకే, HTTP 1.0 తర్వాత అసలు యాక్చువల్ ఇంటర్నెట్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దాంట్లో ఏంటి, యూజర్ కుడ్ సబ్మిట్ డేటా టు ద సర్వర్. సబ్మిట్ డేటా టు ద సర్వర్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తాం, అప్పుడు అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, సర్వర్కి వెళ్తుంది, రైట్. సో ఆల్సో యూ కెన్ అప్లోడ్ ఇమేజ్, యూ కెన్ అప్లోడ్ ద థింగ్స్, యూ కెన్ యూ కెన్ డిలీట్, యూ కెన్ మాడిఫై, యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ యాక్టివిటీ, రైట్. తర్వాత టెక్స్ట్ని స్లోగా ఇమేజెస్గా కన్వర్ట్ చేశారు, అదే ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకే వెబ్సైట్ కెన్ సర్వ్ మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్. ఓకే, అదే కదా ఇప్పుడు గూగుల్ అంటే వీఆర్ యాక్సెసింగ్, సో పర్ మినిట్ గూగుల్ లాక్స్లో యాక్సెస్ చేస్తారు, రైట్. సో బేసిక్ క్యాషింగ్ అండ్ అథెంటికేషన్. సో క్యాషింగ్ అంటే తెలుసా, వాట్ ఈస్ క్యాషింగ్? క్యాషింగ్ ఇస్ ఎ టెంపరరీ డేటా విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్, రైట్. అథెంటికేషన్ మనకు తెలిసింది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు యాక్సెస్ యువర్ పేజ్. ఓకే, సో ఈ జీమెయిల్, ఫేస్బుక్, ఇవన్నీ కూడా అథెంటికేషన్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఎంటైర్ వరల్డ్ చేంజ్ అవ్వడానికి కారణం ఇట్ ఈస్ ఎట్ 1.0. ఓకే, తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ 1.1. దాంట్లో హోస్ట్ హెడర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. సో హెడర్ అంటే ఇట్ కంటైన్స్ యూఆర్ఎల్, ఫుల్ యూఆర్ఎల్ డీటెయిల్స్ అనమాట. ఓకే, అది we will discuss in coming slides. అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ చంక్స్. సో ఇంతకుముందు మనకు డౌన్లోడింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది అంత బాగుండేది కాదు. we used to use some third party softwares for downloading. సో ఆ ఆప్షన్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, నౌ we can pass the download, right? డౌన్లోడ్ పాస్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ we can resume the download in the browser itself. ఇంతకుముందు అలా కాదు, ఒకసారి కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ డిస్కనెక్ట్ అయినా లేకపోతే ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ నౌ, ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈస్ క్యాన్సిల్.
ఇప్పుడు అలా కాదు, పాస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, ఇంతకుముందు లేదనమాట పాస్. ఓకే, 1.1లో ఇట్ స్టార్టెడ్. నౌ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈస్ 2.0, విచ్ ఈస్ అ లైట్ వెయిట్. సో అండ్ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ ఫ్లాష్ ప్లేయర్, ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫ్లాష్ ప్లేయర్. ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ మనం ఏదైనా వీడియో మీద కర్సర్ పెట్టామంటే ఆటోమేటిక్గా వీడియోస్ ప్లే అవుతాయి. ఇంతకుముందు ప్లే అయ్యా? జస్ట్ ఇమాజిన్ 2 years బ్యాక్ జస్ట్ కర్సర్ పెడితే ప్లే అయ్యా? ప్లే కాదు, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, రైట్? సో అవన్నీ లేటెస్ట్ 2.0లో స్టార్ట్ అయినాయి. ఓకే, సో థిన్ క్లయింట్ అనమాట, ఇట్ కెన్ డూ మల్టీ టాస్కింగ్ ఫాస్ట్ ఇన్ కంపేర్ టు HTTP 1.1. okay, 50% fast, it has an inbuilt flash player. Okay, ఇవన్నీ some of the advantages of 2.0. So right now we are into the latest version 2.0. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి, ఇప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ వర్షన్ HTTP 1.1, you are running a HTTP version 2.0, which is better అని అడిగితే what is your answer? 2.0. Why? It is an updated version, right? In cyber security, it is recommended to run at any point of time the latest version because avoid attacks. Okay, to avoid cyber attacks. So 2.4 unte we are on the secure zone compared to 1.1. Okay, so this is all about history of HTTP. Okay, so right now the current version is 2.0. okay, user agent ante browser. Okay, next, ఇందాక నేను అడిగాను స్టార్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్లో, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ HTTP అండ్ HTTPS. సో 80 and 443 ఆర్ ద పోర్ట్ నెంబర్స్. ఇన్ కేస్ మీకు ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, ఎవ్రీ సిస్టమ్ క్యాన్ యూజ్ ఒక అప్లికేషన్కి ఒక పోర్ట్. మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతుంటే మీ ల్యాప్టాప్లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్టర్నేట్ పోర్ట్. సో ఇప్పుడు మీ సర్వర్లో 2 వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. So you have hosted 2 websites. One website is already using 80. Well, ఇంకో వెబ్సైట్ ఉంది, you can't use 80 again. ఒక వెబ్సైట్కి ఆల్రెడీ నువ్వు ట్యాగ్ చేసేసావు 80. So then you have to go with an alternate port. So alternate port for 80 is 8080. Alternate port for 443 is 8443. అలాగే 9443 అని ఉంటుంది. Okay, so these are the okay, so HTTP protocol. HTTP is stateless, అంటే ఇట్ కాంట్. సో దీని డ్యూటీ ఏంటంటే HTML పేజ్ని మనకు కన్వర్ట్ చేసి చూపించేదే దాని డ్యూటీ. ప్యాకెట్ ట్రావెలింగ్, గ్యారంటీ డెలివరీ, అగైన్ ప్యాకెట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ బ్రౌజర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ టేకెన్ కేర్ బై ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, దట్ ఈస్ TCP. TCP is the one which will take care of all the communication activity. Okay, so these are the important things which we have to remember. Okay, now HTTP request. So HTTP request అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేనే ఇప్పుడు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి google.com అనుకుంటా, మనకు కనిపించేది ఇంతే. నేను అదే ఇప్పుడు నేను ఇది కానీ కంట్రోల్ C చేసి ఓపెన్ చేశానంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ something, let me open some document. So let's say for example, నేను అది కానీ ఇక్కడ కానీ పేస్ట్ చేశానంటే నీకు ఇది కనిపించట్లే, ఇది మొత్తం, రైట్? అదిగాక దీని ముందు కూడా మెథడ్స్ ఉంటాయి.
దీని ఎండ్ వర్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో 2.0 అనేసి హెచ్టిటిపి 2.0 అనే వర్షన్ ఉంటుంది. ఇది యాక్చువల్గా ఈ మొత్తం క్లబ్బింగ్ టుగెదర్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఓకే హెడర్ అంటారు. ఓకే సో రిక్వెస్ట్ ఫార్మాట్ అంటారు. హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఫార్మాట్ కంటైన్స్ రిక్వెస్ట్ లైన్, హెచ్టిటిపి హెడర్స్ అండ్ కంటెంట్. ఓకే సో మీన్స్ ఐల్ టెల్ యూ. సో ఇప్పుడు నువ్వు హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ హెడర్, సో ద హెడర్ ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పేది. రిక్వెస్ట్ హెడర్ అంటే నేను ఇదే. సో హెచ్టిటిపి ఫుల్ యూఆర్ఎల్ ఫాలోడ్ బై ద వర్షన్. ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. మనం టైప్ చేసినప్పుడు జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, facebook.com అని టైప్ చేస్తాం. సో facebook.com తర్వాత దాని వర్షన్ ఏంటి, ముందు ఎటువంటి రిక్వెస్ట్ అనేసి ఉంటుంది అన్నమాట. రైట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ హెడర్. సో ఫైన్. సో నౌ సో రిక్వెస్ట్ లైన్ కంటెంట్ అనేది దిస్ వీ విల్ డిస్కస్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో, ఇట్ ఈస్ ఏ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ మోడల్. ఓకే, so you request it, server will respond back. Okay, so now today we will discuss only about the request parameters. So request parameters lo there are many things. First one is user agent. User agent అనేది మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇప్పుడు. ఓకే, user agent is nothing but a browser. The next one is referrer. What is meaning of referrer in real time? ఎక్కడెక్కడ విన్నాం ఈ వర్డ్ని? జనరల్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ కాదు, జనరల్గా ఎవ్రీవేర్. సునీల్, ఏదైనా ఒక సజెషన్ ఇచ్చేవాడిని, సో హీ కెన్ రెఫర్ సంథింగ్ టు అస్. సో అట్లా రెఫర్ చేసే పర్సన్ రెఫరర్ అంటారు. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్, ఫోన్పే, జీపే, పేటిఎం, వీళ్ళందరూ కూడా వాట్ దే డు, యూ రెఫర్ యువర్ ఫ్రెండ్, విల్ గివ్ 50 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్. ఓకే, బ్రాడ్బ్యాండ్ వాళ్ళు అయితే వి విల్ గివ్ 1 month ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ అని దే 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 ప్రమోట్. సో ప్రమోట్ చేస్తారు, రైట్? సో అదేంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇప్పుడు కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తాను. యూ లెట్ మీ నో వాట్ హూ ఇస్ ద రెఫరర్. ఓకే, సో ఫైన్. సో టు స్టార్ట్ విత్, ఓకే, నేను కొంచెం కొన్ని బేసిక్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో కుకీ. సో ఇక్కడ కుకీ అంటే మిగతాంతా క్యాషింగ్ అనమాట. కుకీ అంటే యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్? నువ్వు నీ బ్రౌజర్లో సేవ్ చేసుకున్నావు ఏదన్నా, లేకపోతే మీ బ్రౌజర్లో కొన్ని కస్టమైజేషన్స్ చేసుకున్నాం. సో ఎలా కస్టమైజేషన్ చేసుకున్నామో అట్లాగే పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ టైం. సో కుకీస్ అనేవి యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ విచ్ కంటైన్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే యూజర్ డీటెయిల్స్, కేటగిరీ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ అండ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. సో ఈ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కుకీలో. ఓకే, సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే యూజర్ ప్రిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు నవ్ డేస్ వాట్ ఎవర్ ద వెబ్సైట్ యూ ఓపెన్, అక్కడ ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ కుకీస్ అనేసి మీకు ఒక పాపప్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు దాన్ని క్లిక్ చేయాలి, యాక్సెప్టెడ్ అనేసి, రైట్? టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో we will use your cookies for better browser experience అని చెప్పేసి వస్తుంది. సో we have to click on acceptance. Okay, so that is the best example. So now let's move on to స్క్రీన్ అనిపిస్తుంది కదా. సో ఫైర్ఫాక్స్. సో ఉన్న బ్రౌజర్స్లో ఫైర్ఫాక్స్ యాక్చువల్లీ ఇస్ ద సెక్యూర్డ్ బ్రౌజర్. ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే,
సో now first నేను ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఒక google.com అని ఎంటర్ చేశానంటే ఇన్ని పేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి మధ్యలో బ్యాక్ ఎండ్లో. ఓకే, మనకేమో ఒకే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. సో నియర్లీ some 20 to 30 pages will load at the back end. So you can see here. కనిపిస్తుందా? Okay, so now what I'm trying to say is, let's say let me take first page. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, ఫస్ట్ పేజ్ అంటే ఇది ఫస్ట్ పేజ్. ఓకే, సో నేనేం చెప్పాను, ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ ఈస్ హెడర్, HTTP హెడర్ ఫార్మాట్. HTTP హెడర్ ఫార్మాట్లో ఏముంటుందని చెప్పాను, రిక్వెస్ట్ లైన్ HTTP హెడర్ కంటెంట్. ఓకే, సో యూ సీ హియర్, ఇదిగో ఇది నేను చెప్పింది ఇదే అనమాట. సో రిక్వెస్ట్ లైన్ HTTP కంటెంట్, ఓకే, అండ్ ద వర్షన్ డేటా. Okay, status code, version, data. What is the version of Google? ఇక్కడ ఉన్న దాని ప్రకారం సార్ 2. So that means Google is running on latest version. Can I consider Google is a secured server? Yes, it is. Yes. So ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం, so to start with, see, it is a request and response model. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, google.com అని కొట్టాను. యు సీ హియర్ రిక్వెస్ట్ ఉంది, రెస్పాన్స్ ఉంది. సి ఇవన్నీ మన బ్రౌజర్లోనే బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటాయి. సో దోస్ హు నో అబౌట్ those who know about HTTP and some basic browsing knowledge and some basic hacking knowledge ఉంటే ఇవన్నీ అర్థమైపోతాయి. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్, సో సర్వర్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, సర్వర్ రెస్పాన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద HTTP header. Okay, so it starts with get and the full URL, status code, version of data transfer. This is the main things which are available whenever you do a browsing activity. అదే నేను ఇప్పుడు చెప్పింది. ఓకే, సో HTTP header అని అది. So now let's see some other browser, some other thing. Let's say we'll take some government websites. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, వాట్ యాక్టివిటీ ఐ హ్యావ్ డన్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? నేను చేసిన యాక్టివిటీ అర్థమైంది మీకు? మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళారు, అదే దేని ద్వారా? నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ google.comలోకి వెళ్ళాను. ఓకే, google.comలో BSNL టైప్ చేశాను. రైట్, BSNL తర్వాత BSNL మెయిన్ పేజ్ ఓపెన్ చేశాను.
Fine. So first I entered into Google and then నేను బిఎస్ఎన్ఎల్ సెర్చ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ బిఎస్ఎన్ఎల్ మెయిన్ వెబ్సైట్. వాట్ ఈస్ రెఫర్ హియర్? ఇక్కడ రిఫరర్ ఏంటి? గూగుల్ హోమ్ పేజ్. గూగుల్ ఇస్ ద రెఫరర్. ఓకే, వై? బికాస్ మనకు తెలియదు బిఎస్ఎన్ఎల్ యాక్చువల్ యూఆర్ఎల్. సో ఎవరికైనా కానీ ఏదన్నా యూఆర్ఎల్ తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు? we will use Google as a search engine. Okay. So ఎందుకు why is referrer is very important అనేది I will tell you now. So ఇప్పుడు let's say I'll go to the first page of BSNL. Okay. So ఇప్పుడు I'm talking about this section. Request parameters. First ఏం చెప్పాను? యూజర్ ఏజెంట్. సో వాట్ ఈస్ మై బ్రౌజర్? Mozilla. So response నేను I have closed it. You see here, this is the request. So look into the last line. కనిపిస్తుంది యూజర్ ఏజెంట్ అని. Yes, sir. ఏముంది? Firefox 85. Okay, so I'm using a Windows 10, Windows NT 10 64-bit version, and the Firefox I'm using is 85. Okay, so అక్కడ కూడా కనుక్కుంటారు ఇఫ్ యు ఆర్ యు రన్నింగ్ ఏ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ డాట్ కామ్ నాట్ అని. సో ఇప్పుడు హెల్ప్కి వెళ్తే అబౌట్ ఫైర్ఫాక్స్ వచ్చిందా? 85. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద యూజర్ ఏజెంట్. ఓకే, అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. సో దెన్ రిఫరర్. ఇప్పుడేంటి ఇక్కడ రిఫరర్? సీ దిస్ లైన్ కనిపించిందా? google.com is the referrer. These are the two main parameters. సో నేను ఎందుకు రెఫరర్ అంటున్నానంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో SOCలో దెర్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రిఫరర్ మానిటరింగ్. ఆ రిఫరర్ మానిటరింగ్ ద్వారా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై అటాకర్స్. అంటే ఎలా అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ తీసుకుందాం. జస్ట్ మీకు కావాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ రిమైండ్ యువర్ సెల్ఫ్. బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది ఎక్కడ థర్డ్ పార్టీ పేజ్లో డిస్ప్లే అవ్వవు. లోన్ అని, క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ, ఓకే, హౌస్ లోన్ అని కానీ, ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ థర్డ్ పార్టీ పేజెస్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు న్యూస్ ఉంటుంది కదా, తెలుగు న్యూస్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్, అలాగా మూవీ రిలేటెడ్ ఛానల్స్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, రైట్? అలాంటి వెబ్సైట్స్లో కానీ యూ డోంట్ సీ ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిలేటెడ్ టు బ్యాంక్. ఎక్కడైనా చూసారా ఎప్పుడైనా? జనరల్గా యూ కెన్ రిమైండ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో 90% ఉండదు. ఓకే, సో అలాంటిది నువ్వు ఎవరో ఒకరు కావాలని బ్యాంక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇప్పుడు డిస్ప్లే ఇదే ఇలాగా బ్యాంక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఒక పేజ్లో ఓపెన్ చేసి, ఇప్పుడు లెట్స్ నేను ఏదో ఒక మూవీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి. సో బేసికల్గా ఇలా ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇది మూవీస్. సో ఇక్కడ అన్నీ ఏదో రియల్ ఎస్టేట్స్ గురించి వాటి గురించి సో వీటి గురించి ఉంటాయి, కానీ యూ డోంట్ సీ ఎనీవేర్ రిలేటెడ్ టు బ్యాంక్. అగ్రి? అవునా కదా?
సో బ్యాంక్ రిలేటెడ్ ఇది ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండదు. ఇలాంటి వెబ్సైట్స్లో బ్యాంక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఉండి దాని మీద మీరు కానీ క్లిక్ చేసి కానీ ఇఫ్ ఇట్ రీడైరెక్ట్స్ టు ద బ్యాంక్ వెబ్సైట్ దెన్ వీ విల్ ఐడెంటిఫై సంథింగ్ ఈజ్ ఫిషీ. అంటే ఎవరో బ్యాంక్ లింక్స్ని వాళ్ళ పేజ్లో హోస్ట్ చేసుకున్నారు, విచ్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. దే హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ యాడ్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, అలాంటి పాయింట్లో రెఫరర్ మానిటరింగ్ అనేది విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. ఎందుకంటే ఆ వెబ్సైట్ మైట్ బి ఏ ఫేక్ వెబ్సైట్. వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ వెబ్సైట్కి హిట్స్ వచ్చేదానికి కూడా కొన్నిసార్లు అలా పెట్టుకుంటారు. ఓకే, ఆర్ మెనీ రీజన్స్. సో టు హ్యాక్, టు గెట్ ద యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్, మెనీ థింగ్స్. ఓకే, ఆర్ ద రీజన్స్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ search engines like Google, Yahoo, Bing, ఇలాంటి సెర్చ్ ఇంజన్స్ కాకుండా వేరే థర్డ్ పార్టీ పేజెస్ ద్వారా ఇఫ్ యు ఆర్ రీడైరెక్టింగ్ టు ద మెయిన్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్, దెన్ సాక్లో అనాలిసిస్ జరుగుతుంది. ఏంటి వెబ్సైట్, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్సైట్, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద కంపెనీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద కంపెనీ అనేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి then we will ask that person, whoever has hosted it, వాళ్ళకి మా మెయిల్ పెట్టచ్చు అనమాట, కైండ్లీ డిలీట్ దిస్ యాడ్ ఫ్రమ్ యువర్ వెబ్సైట్ అనేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ సాఫ్ట్. ఓకే, అప్పుడు ఈ యూజర్ ఏజెంట్ ఈ రెఫరల్ మానిటరింగ్ అనేది ఇట్ విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో వన్ ఈస్ యూజర్ ఏజెంట్ to identify in case if your system got compromised, it will connect to the malicious agents. Okay, another one is referral. So next వచ్చేసి cookie. ఇది cookie అనేది it's an unreadable format. We can't read that cookie, so it is an unreadable format. Okay, as I said, no, it contains human preferences. I will let you know in detail tomorrow cookie part. Okay, so next వచ్చేసి ఇక్కడ there are other parameters ఉన్నాయి. If modified since pragma, content type, authorization. So content type అంటే ఒక వెబ్సైట్ what it will have, it contains HTML code, images, text, videos, ఇదే ఉండేది. ఓకే, సో అదే కంటెంట్ టైప్ అనమాట. సో ఓకే, సో యూ సీ హియర్ కొన్నిసార్లు ఉండదు. సో యాక్సెప్ట్ దాంట్లోనే యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంటెంట్ టైప్. సో టెక్స్ట్, HTML, అప్లికేషన్, ఓకే, ఇమేజెస్, దీన్నే కంటెంట్ అనుకోవాలి. ఫాలోడ్ బై వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, ఇంగ్లీష్. ఓకే, అండ్ ద ఎన్కోడింగ్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ విల్ డూ. అదే నేను మీకు చెప్పింది. That's the reason the previous topic is encryption. Encryption నేనేం చెప్పాను, encoding. So website అనేది only browser can able to encode and decode. Okay, any type of format related to the, so it is used for compression of the data also. Okay, so అందుకని అక్కడ encoding అనేసి ఉంది. So encoding లో so what it's using zzip and deflate for compression. Okay, so అది ఇక్కడ రాసాం. So these are all the parameters available in the request method. Okay, క్లియర్ అయిందా? సో మనం జస్ట్ ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్లో 75 పేజెస్ ఓపెన్ అయినాయి బిఎస్ఎన్ఎల్కి, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లింక్స్. Okay, it uses ads, it uses Google ads, Google services, main page, sub pages, ఇలాగన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎవ్రీ పేజ్లో ఇమేజెస్ అవి ఇవి అన్నీ లోడ్ అవ్వాలంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ లోడ్ అవ్వాలి, అది. ఓకే, సో ఒక BSNL.comకి నువ్వు టైప్ చేసినప్పుడు 75 పేజెస్ ఓపెన్ అయినాయి యాక్చువల్గా అయితే. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. So authorization,
What is meaning of authorization? See, every website లో two things ఉంటాయి, authentication, authorization. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఇప్పుడు google.com, facebook.com కొట్టంగానే పేజ్ ఓపెన్ అయిందంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు యూజ్ ద పేజ్, రైట్? సో కొన్ని అథెంటికేషన్ ప్లస్ ఆథరైజేషన్. సో ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అయితే ఎంటర్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, submit it, and then you can see your actual account details. That is called authentication plus authorization. Okay, so that's how it works. Okay, so ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే యూజర్ ఏజెంట్, రెఫరర్, కుకీ. ఎనీవే ఐ విల్ టెల్ యూ కమింగ్ టాపిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్. ఓకే, సో nearly there are many request methods are there. 6 most user request methods are this: get, put, head, post, delete, trace. ఒకసారి చదవండి, you read this and tell me what are the normal human being. Okay, so normal person who don't know anything about hacking or anything, so you just know only browsing, what are the 2 most used or in our day to day? చదివి చెప్పు, just read it and let me know. So 6 methods: get, put, head, post, delete, trace. వీటిల్లో మనం రోజు యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఏంటి? యూ గెస్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, Get and post that we use on a daily. సో గెట్ అండ్ పోస్ట్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, Yes. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? Not sure. Store No. specified document under given URL. The put is something different. Put and head developer use చేస్తారు. Developer. సో యా, సో పుట్, హెడ్, డిలీట్ can Head delete trace. hacker. Okay, so website security testers ఉంటారు కదా, either it will be used by ethical hacker or a hacker. Okay, so put, head, delete, trace అనేది used by hackers or a developers. Okay, yes, so in general we use only 2 things, two request methods. One is get method, second one is post method. Okay, so what is, so ఇప్పుడు get కి ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్? గెట్ కి ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్, పోస్ట్ కి ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ యాక్టివిటీ చేస్తే ఇది గెట్, ఈ యాక్టివిటీ చేస్తే ఇది పోస్ట్ ఇన్ అవర్ బ్రౌజర్ అనేసి. వాట్ ఆర్, టెల్ మీ సమ్ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు గెట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి google.com పెట్టాం. వాట్ మెథడ్ ఈస్ ఇట్? Get. రిక్వెస్ట్ మెథడ్. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ లో దట్ ఈస్ ఏ గెట్ మెథడ్. ఓకే, దెన్ పోస్ట్. సో ఇది అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూపించాను. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ bsnl.com అని కొట్టాను, ఏమొచ్చింది? గెట్ వచ్చిందా? ఇది గెట్ మెథడ్. ఓకే, Yeah. you can see here also get. Okay, here the bold one. Fine. So when post will come?
ఏ సినారియోలో పోస్ట్ వస్తుంది? అవర్ డే టు డే బ్రౌజింగ్ లో సెర్చ్ ఇంజిన్ లో ఒక కీవర్డ్ ఇవ్వడం. కీవర్డ్ ఇచ్చి సెర్చ్ చేస్తే ఓకే. సో ఎనీథింగ్ దట్ యు సబ్మిట్ ఈజ్ ఎ పోస్ట్. If you are not specified to any particular thing, so we'll Anything search you the submit. keyword. Submit in the sense, ఇప్పుడు గూగుల్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి శుభోద్ అని పెట్టి సెర్చ్ అని పెడితే వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ సెర్చ్? యు ఆర్ సబ్మిటింగ్ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్, రైట్? ఓకే. సో అది ఇంకా ఇఫ్ యూ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ సబ్మిట్ ఆన్ ద లాగిన్ పేజ్, అది కూడా పోస్ట్ మెథడ్. ఓకే. సో ఎనీథింగ్ దట్ యూ సబ్మిట్, ఏదైనా టైప్ చేసి సబ్మిట్, లాగిన్, ఓకే, సెర్చ్ ఇలాంటివి చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ మెథడ్. ఓకే. సో బెస్ట్ వే టు రిమెంబర్ ఈస్ లాగిన్. ఓకే. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పెట్టి సబ్మిట్ కొడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ మెథడ్. సో జస్ట్ ఫర్ రిమెంబరెన్స్. ఓకే. సో గెట్ ఈస్ ఫర్ నార్మల్ authorization, post is for submitting something to the server. Okay. So rest అన్ని ఏంటంటే put, head, delete, trace is to identify the website loopholes, manipulating the website, okay, changing the website content. ఆ scenarios లో these are used. Generally these methods should not be, this method should be restricted to the normal public. ఎందుకు అంటే if attacker knows that there is a bug in the web application, you use any of these methods and you can manipulate the website. Okay, website ని manipulate చేయగలరు. So our point of view లో, so it is recommended to restrict this. Fine. That is another thing. ఓకే. సో ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసింది జస్ట్ రివైజ్ చేస్తే, సో హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో ఏముంటుంది? ఇట్ కంటెంట్స్, ఇందాక నేను చూపించాను కదా, యాక్సెప్టెడ్, కంటెంట్, ఎన్కోడింగ్, ఓకే, అండ్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ ఇట్ యూస్ అండ్ ద లాంగ్వేజ్. ఓకే. సో ISO 8859 is the standards that every page will use. ఓకే. సో ISO స్టాండర్డ్ చెప్తారు కదా, సో కాంప్లైన్స్. ఓకే. సో ఇది రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్లో ఉంటాయి. ఓకే. సో కుకీలో చెప్పాను కదా, ఇట్ కంటైన్స్ యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో సెండ్ ఎనీ కుకీ రిలవెంట్ ఫ్రమ్ కంటెంట్ బీయింగ్ రిక్వెస్టెడ్. కుకీలో ఏముంటుంది? యూజర్ డీటెయిల్స్, కేటగిరీ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ అండ్ సెషన్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కుకీ. ఓకే. నెక్స్ట్ హెచ్టిటిపి హెడర్. హెడర్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, యాడెడ్ ఇన్ 1.1, యూజ్ టు డిఫరెన్షియేట్ మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ ఆన్ వన్ IP అడ్రస్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఓకే. నేను మొన్న అడిగాను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్, ఒక ఐపీకి మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయా అని. సో ఎస్, ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? యూసింగ్ ఏ హెచ్టిటిపి హెడర్ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్. Referrer, as I have already told you. So if you don't know the actual page, we use some third-party search engine to open the actual page. So that time, whatever the third-party page we are using, we will call it as a referrer. Okay. So a mediator which acts between client and the server. Okay. So that's a referrer. Okay. User agent, finally, nothing but a agent that is used for browsing. So ఇప్పుడు మన సినారియోలో Firefox. Okay. సో ఇక్కడ నేను ఒక సినారియో రాశాను బేస్డ్ అపాన్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. మీకు ఏం అర్థమైంది దీన్ని చూడంగానే? క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్?
గూగుల్ బ్రౌజర్ గూగుల్ Mozilla browser lo you typed google.com from English and language is and you kept it alive for 300 seconds, which means 5 minutes, and the continuous keep still alive. 300 seconds ఎక్కడ వచ్చింది? Keep alive is equal to 300, right? అది సెకండ్, అది టైం కాదు. ఓకే, నేను ఇంకా అంతవరకు రాలేదులే. ఓకే, దట్ ఈస్ Okay. నాట్ ఎ టైం, దట్ ఈస్ ఎ స్టాటస్ కోడ్. ఓకే Okay. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ టైం. ఓకే, అదే చెప్పేది. we have to be very careful while understanding. ఇక్కడ మీరు ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మిస్ అయ్యారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటో చెప్పాలి, తర్వాతే మిగతాదంతా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, గూగుల్ నువ్వేం చెప్పావు, మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ చేసి అన్నాడు, రైట్? ఫస్ట్ మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే క్యాన్ యూ ఇన్స్టాల్ ఏ బ్రౌజర్? No. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. Okay. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ లైనక్స్ సర్వర్. Linux. ఓకే, సో Linux. లైనక్స్ సర్వర్లో, సో a user who is using a Linux server has opened a Firefox. Okay, by default నువ్వు Firefox ఓపెన్ చేస్తే గూగులే ఉంటుంది డిఫాల్ట్ పేజ్. ఓకే, గూగుల్ పేజ్లో ఫేస్బుక్ అని సెర్చ్ చేశాడు. ఓకే, సో యాక్చువల్ హోస్ట్ వచ్చేసి google.com. he has searched Facebook in the search tab. ఓకే, సో ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేశాడు. ఓకే, ఆ టైప్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్, XML, HTML, ఇమేజెస్ ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అయ్యాయి, ఓపెన్ అయ్యాయి. లేటర్ వాట్ ఎవర్ యూ సెట్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్, ద పేజెస్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ద ఎన్కోడింగ్ ఈజ్ ఈజీ బ్రీఫ్లెట్. ఓకే, ద క్యారెక్టర్ సెట్ ఈజ్ ISO స్టాండర్డ్ UTF-8 అనేది యూజ్ చేస్తారు. కనెక్షన్ అనేది లైవ్ ఉంది. కీప్ అలైవ్ 300 అనేది, ఈ 300 ఈజ్ నాట్ ఎ సెకండ్స్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద టైమ్. ఆ 300 అనేది రెస్పాన్స్లో మనం వీ విల్ డిస్కస్. ఓకే, వాటిని స్టాటస్ కోడ్స్ అంటారు. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ వీ విల్ డిస్కస్ టుమారో. ఓకే, అర్థమైందా కొంచెమైనా? వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ టోల్డ్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, ప్రాక్సీ లాగ్స్లో అండ్ IIS లాగ్స్లో ఎవరైనా కానీ స్కానర్స్ యూజ్ చేస్తున్న, ఏదన్నా రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ గెట్ పోస్ట్ లేకుండా వేరే రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నా వీ హ్యావ్ టు డిటెక్ట్ ఇట్ అండ్ టేక్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. ఓకే, బాగా. సో గెట్ పోస్ట్ కాకుండా వేరే ఉన్నా, ఓకే, రెఫరర్స్, బ్రౌజర్స్ కాకుండా వేరే, సెర్చ్ ఇంజిన్స్ కాకుండా వేరే ఏమన్నా ఉన్నా, మనం యూజర్ ఏజెంట్ వేరే ఏదైనా ఉన్నా టక్కని ఐడెంటిఫై చేసేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి we have to alert to the customer so that they will take immediate action.